হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু স্টাডি পয়েন্ট। 44তম বিশেষ প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি পর্বের ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষ পর্ব এবং ইনসেপশন মডেল টেস্ট 8-এ আপনাদেরকে স্বাগত। হু ডিফাইন্স পোয়েট্রি অ্যাজ এ স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিং? ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কবিতা হচ্ছে প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। Lyrical Ballads was published in 1798. 1798 সালে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে এস.টি. কোলরিজ লিরিক্যাল ব্যালেডস প্রকাশ করেন। এতে কোলরিজের 4টি কবিতা এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের 19টি কবিতা স্থান পেয়েছিল। হু অব দ্য ফ্লোয়িং ইজেন্ট এ ভিক্টোরিয়ান? জন অস্টিন। জন অস্টিন আসলে একজন রোমান্টিক যুগের ঔপন্যাসিক। Man's love is of man's life a thing apart. This woman's whole existence. এই উক্তিটির রচয়িতা লর্ড বাইরন। Where are the songs of spring? Aye, where are they? Think not of them. Thou hast thy music too. Who wrote this? জন কিটস। জন কিটস তার টু অটাম কবিতায় লিখেছেন। এই পংক্তিগুলো দ্বারা কবি স্বল্পস্থায়ী বসন্তকে বিদ্রূপের সাথে দেখেছেন। হু রোড দ্য ফেমাস পোয়েম কুবলা খান? এস.টি. কোলরিজ। এটি একটি অসম্পূর্ণ কবিতা। কবি এটি প্রকাশ করতে চাননি। এটি তার বন্ধু মহলের জন্য তিনি লিখেছিলেন। অবশেষে 1816 সালে লর্ড বাইরনের পীড়াপিড়িতে তিনি কবিতাটি প্রকাশ করেন। Child is the father of man is taken from the poem of Wordsworth. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। এই উক্তিটি My heart lifts up when I behold থেকে নেওয়া হয়েছে। Which of the following poem wasn't written by John Keats? Ode to the West Wind. Who is known as poet of sensuousness in English literature? জন কিটস। জন কিটসকে পয়েট অফ বিউটি বা সৌন্দর্যের কবিও বলা হয়, তবে তাকে অনেকে ইন্দ্রিয়ের কবি বা পয়েট অফ সেন্সাসনেস ও বলেন। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. This sentence has been taken from the poem of P.B. Shelley. Who wrote Prometheus Unbound? P.B. Shelley. ক্ষণজন্মা এই ইংরেজ সাহিত্যিক সমুদ্রে নৌকাডুবিতে মারা যান। He prayed best who loved best all things both great and small. These lines were written by S.T. Coleridge. Who wrote English Bards and Scotch Reviewers? লর্ড বাইরন। ইংলিশ লিটারেচারে তাকে রেবেল পয়েট বা বিদ্রোহী কবি বলা হয়। পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার লেডি আডা অগাস্টা লাভলেস তার কন্যা। হোপ স্প্রিংস ইটার্নাল ইন দ্য হিউম্যান ব্রেস্ট, ম্যান নেভার ইজ but always to be blessed is a quotation from Pope. Who is the writer of Gulliver's Travels? Jonathan Swift. A little learning is a dangerous thing is a quotation from Alexander Pope. A novel in the form of letters is called epistolary novel. A work which has a meaning behind the surface meaning is an allegory. Alexander Pope's An Essay on Man is a poem. এটি হেনরি স্টি জনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। Who has written the poem Elegy Written in a Country Churchyard? থমাস গ্রে। থমাস গ্রে ছিলেন
এজ অফ সেন্সিবিলিটির একজন বিখ্যাত কবি। তিনি গ্রেভইয়ার্ড পোয়েট নামে পরিচিত। প্যারাডাইস লস্ট ইজ এ এপিক পোয়েম। Which one is written by Henry Vaughan? All of above. Silex Scintillans, Mount of Oliver, The Chemist's Key সবগুলোই হেনরি ভগানের লেখা। To err is human, to forgive is divine is a quotation from Alexander Pope. Who wrote the poem Twickenham Garden? জন ডান। তাকে পয়েট অফ লাভ, লিডার অর ফাদার অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস বলা হয়। Who has not only a poet but also a priest? George Herbert. Who wrote the famous book An Anatomy of the World? John Donne. Who wrote the famous book The Story of Russell's Prince of Abyssinia? Samuel Johnson. Who is the poet of the poem The Daffodils? William Wordsworth. William Wordsworth is died on 1850. Who is the author of The Marriage of Heaven and Hell? None of above. The Marriage of Heaven and Hell এটি লিখেছেন উইলিয়াম ব্লেক। The poem The Sick Rose is written by William Blake. Dash was both a poet and painter. William Blake. The precursor of romanticism বা রোমান্টিক ধারার অগ্রদূত বলা হয় উইলিয়াম ব্লেককে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে কবি এবং চিত্রকর ছিলেন। Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. Who said this? Thomas Gray. এটি তার এলিজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি সাবসেট থেকে নেওয়া হয়েছে। Who is called the father of English dictionary in English literature? Dr. Samuel Johnson. Which one is the first English novel in English literature? Pamela. স্যামুয়েল রিচার্ডসনের উপন্যাস পামেলা হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বাড়ির সৎ চরিত্রবান ঝিয়ের সতীত্ব ধরে রাখা নিয়ে রচনা করেন এই উপন্যাসটি। রবিনসন ক্রুসো ইজ এ নোভেল। ড্যানিয়েল ডোফে অগাস্টান এজের বিখ্যাত উপন্যাসী এবং তিনিই রচনা করেন রবিনসন ক্রুসো। অ্যামেলিয়া ওয়াজ রিটেন বাই হেনরি ফিল্ডিং। হেনরি ফিল্ডিংকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ নোভেল। হু ইজ দ্য ফ্লোয়িংস ওয়াজেন্ট এ পোয়েট অফ রোমান্টিক পিরিয়ড? জন অস্টিন। জন অস্টিনকে অ্যান্টি রোমান্টিক নোভেলিস্ট বলা হয়। দি লেডি অফ শ্যালোট ইজ রিটেন বাই টেনিসন। Which was the first novel of Charles Dickens? The Pickwick Papers. Who was a famous poet of dramatic monologue? Robert Browning. Who of the following is not a poet? Charles Dickens. চার্লস ডিকেন্স ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। রবার্ট ব্রাউনিং বিলং টু ভিক্টোরিয়ান পোয়েটস। তাকে বলা হয় দি পোয়েট অফ ম্যান। হুইচ অফ ডিকেন্স নোভেল ডু উই ফাইন্ড এ ক্যারেক্টার নেমড জেরি ক্রাঞ্চার? এ টেল অফ টু সিটিজ। The Return of the Native is written by Thomas Hardy. টমাস হার্ডি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দুঃখবাদী ঔপন্যাসিক ও কবি। তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের উপন্যাস এবং মডার্ন পিরিয়ডে কবিতা ও ছোট গল্প লিখেছেন। Look twice before you leave was said by
Charlotte Bronte. Don't judge a book by its cover is quotation from George Eliot. Mary Ann Evans জর্জ ইলিয়টের প্রকৃত নাম। সে যুগে লেখালেখি পুরুষের কাজ বিবেচিত হয় এই নারী উপন্যাসিক জর্জ ইলিয়ট ছদ্মনামে লিখতেন। The Life of Charlotte Bronte was written by Mrs. Gaskell. Who is the author of poetry A Daughter of Eve? Christina Rossetti. Who is the author of Arabian Nights? Sir Richard Francis Burton. Sir Richard Francis Burton আর এর বিখ্যাত উপন্যাস অ্যারাবিয়ান নাইটস, যার অর্থ 1001 রাত, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রচলিত ইসলামী স্বর্ণালী যুগ সম্পর্কে গল্পের সংকলন। Thanks for watching. Always stay connected with Study Point. Ta-ta.